As we begin our study on God's design for the family, mientras nosotros empezamos nuestro estudio de diseño de Dios por la familia, and we start with our verse today, empezamos con nuestro versículo hoy in Genesis chapter 1, in Genesis capítulo 1, in verse 27-28, versículo 27-28, we see that God created man in his own image. Vemos que Dios creó el hombre en su propia imagen. We see that he created us, both man and woman, male and female. Nos vemos que Él nos creó, los dos, hombre y mujer. And He created us with the design to procreate. Y Él nos creó con el diseño de procrear. And so what I want to look at today, lo que quiero que vemos hoy, is God's purpose in creation in that way is a propósito de Dios en su creación en esta manera. So it's like our catechism says, it's como dice nuestro catecismo. What is the end of the chief end of man? ¿Cuál es el fin más noble del hombre? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. El fin más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar en Él para siempre. This design in creating man, este diseño en crear hombre, is the same in creation of the whole world. Es el mismo en creación de todo el mundo. God created everything for His glory. Dios creó todo para su gloria. And what that means is, lo que quiere decir esto is that creation reflects the holiness of God. Es creación refleja la santidad de Dios. So when we look out on creation, cuando nosotros vemos creación, what we see is that God is holy. Lo que vemos es Dios es santo. And so when we come to the creation of man, cuando vemos la creación del hombre, we see a special creation. Vemos una creación especial. He doesn't create man as He creates everything else. Él no creó el hombre como Él creó todo lo demás. He says, I'm creating man in our image. Él dice, estoy creando el hombre en nuestra imagen. That means that He created man to reflect the relationship that the Trinity has. Que Él creó el hombre a reflejar la relación que tiene la Trinidad. We see this throughout the entire New Testament. Vemos eso en todo el Nuevo Testamento, that the body of the church, que el cuerpo de la iglesia, is a reflection of the Godhead. Es una reflexión de la cabeza de Dios triuno. And we see this in the family in the New Testament. Y vemos esto en la familia en el Nuevo Testamento, that as it says in Ephesians 5, como dice en Efesios 5, that wives are submit to their husbands as those submitting to Christ, their head, que las esposas deben sujetar a sus maridos como a Cristo, su cabeza, and that the husbands to will love his wife, y que el esposo debe amar su esposa, as Christ loved the church, como Cristo ama la iglesia, and gave His life for her, y dio su vida por ella. So God designs the family to reflect His holiness. Entonces Dios diseñó la familia a reflejar su santidad. The tragedy is, la tragedia es, man fell, el hombre cayó. And He marred that image. Y Él manchó esta imagen. The greatest thing in the Bible, la cosa más grande en la Biblia, is that what sin destroys, lo que destruye pecado, grace restores. La gracia restaura. So God has given us the family. Dios nos ha dado la familia. And He's given us the responsibility to instruct our children and our wives in the things of Him. Y nos dio la responsabilidad de instruir nuestros hijos y nuestras esposas en las cosas de Él. So He's created a place of evangelism, and evangelism generation to generation. Él creó el lugar para el evangelismo, y el evangelismo generación a generación. And we need to take our roles as parents seriously. Y debemos tomar nuestros roles como padres en serio. Seeing how God created us, viendo como Dios nos creó. It says in our text today, dice en nuestro texto hoy, that He has given us authority over all creation, que nos ha dado señorío sobre toda la creación, and that we're to fill the earth and subdue it, que debemos llenar la tierra y sujetarlo.
We do that with the gospel. Nosotros hacemos esto con el evangelio, starting with our children, empezando con nuestros hijos. We need to take this idea of God. Debemos tomar la idea de Dios and impart that to our families, impartirlo a nuestras familias.